Hi students, Suma. So from 25th onwards, intermediate first year students, okay, you have your first year exams now. So this time, actually in previous videos, totally it is regarding the degree students only. Previous videos, what I have thought over there. So first time I am doing the intermediate, okay, intermediate commerce subject, the two accountancy, okay. So I am going to discuss with the final accounts problem, okay, under accountancy part, and it is a 20 marks question, okay. So I think so it will be useful for you. So today we are going to discuss with the final accounts 20 marks question, okay, mainly the performers, okay. For doing a final accounts, what are required here means we have to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet, okay. Two accounts we have to prepare and one statement, that is balance sheet we have to prepare, okay. Seema, so here we doesn't have any choice. In case of final accounts, compulsory you will be getting a 20 marks question. You will be getting a 20 marks question, and that too only one question you will be getting. Only one question you will be getting, okay. సో ఒకసారి వినండి అమ్మా, మనకు 25th నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన వీడియోస్ అన్నీ రిగార్డింగ్ డిగ్రీ బీకామ్ స్టూడెంట్స్కి, బీబీఎస్ స్టూడెంట్స్కి చేశాను. సో ఫస్ట్ టైం ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి చేస్తున్నాను, అది కూడా విత్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. స్టార్ట్ చేస్తుంది విత్ ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి. మేబీ కామర్స్ ఎగ్జామ్ ఐ థింక్ ఆన్ ఫస్ట్, ఓకే, 1st నవంబర్ రోజు కామర్స్ ఎగ్జామ్ ఉందనమాట. సో ఫస్ట్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కవర్ చేసేద్దాం, ఫైనల్ అకౌంట్స్ 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కవర్ చేసేద్దాం. సో ఈ రోజు మీకు నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటి అంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, అది కూడా ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఓకే. ఈ 3 పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఏంటంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్, మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వినండి. ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటే ఏంది, బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటే ఏంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంది, ఫస్ట్ డిస్కస్. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఏమేమి వస్తాయి, సో లెట్ us డిస్కస్ యాక్చువల్లీ వాట్ కమ్స్ అండర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ వాట్ కమ్స్ అండర్ P&L అకౌంట్ అండ్ వాట్ కమ్స్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఓకే. సో ఫస్ట్ యూ సీ మా trading account for the year ending, trading account for the year ending, okay. To know that whether we got a profit or loss, whether we got a profit or loss finally, okay, after the 1 year. So for finding that, first of all, what is required, we have to do the trading account and we have to do the P&L, and lastly finally we have to calculate, we have to do the balance sheet over there, okay. In trading account we will find the gross profit, in trading account we will find the gross profit, and in P&L account we will find the net profit, okay. So once you see the trading account performer, see, so I am not going subject into that depth, as per your syllabus and as per your understanding capacity only I am teaching over there. సో ఫస్ట్ నేను అంత డెప్త్లో వెళ్ళట్లేదు, మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి మీకు ఏది అవసరమో అది మాత్రం నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాను, వినండి. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫర్ ది ఇయర్ ఎండింగ్. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్స్ యూ సీఎం. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ మనం ఏమేమి తీసుకోవాలో ఒకసారి చూడండి. ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ విత్ స్టాక్స్, పర్చేజెస్, సేల్స్, రిటర్న్స్, okay, and with that we will take all the direct expenses, with that we will take all the direct expenses. So once you see here opening stock, okay, if there is any opening stock is there, okay, that opening stock we have to take purchases we have to take purchases minus purchase returns, purchases minus purchase returns, okay. From purchases you have to deduct the purchase returns, either purchase returns or return outwards, గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఆర్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఆర్ రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ ఇస్ సేమ్. సో ఫ్రమ్ పర్చేజెస్ ఇఫ్ ఎనీ రిటర్న్స్ ఆర్ గివెన్, సో దోస్ రిటర్న్స్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్సెస్, carriage on purchases, carriage inwards is same, carriage on purchases, carriage inwards is same, you have to take it in debit, trading account debit side. Cartage, freight, custom duties, import duties, clearing charges, octroi, excise duties, okay. Next all the direct expenses, next all the direct expenses, wages, factory rent, factory insurance, gas and coal, water charges, factory manager salary, to works manager salary, okay. Next here oil and fuel, to manufacturing expenses, to heating and lighting, okay. After that once you see the credit side also, credit side what we have to take, you see sales minus sales returns, okay. If there are any sales returns or return inwards, you have to deduct it. From sales you have to deduct the sales returns, okay. Next closing stock, afterwards if credit side is more,
Okay, if credit side is more and debit side is less, you will be getting a gross profit. ఓకేనమ్మా. సో క్రెడిట్ వైపు ఎక్కువ ఉంది, డెబిట్ సైడ్ తక్కువ ఉంది. ఓకేనా. సో మనకు వచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఏమంటాం మనం ఇక్కడ? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అని అంటాం. ఓకేనా. అదే డెబిట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువ. ఇఫ్ డెబిట్ ఈజ్ మోర్ అండ్ క్రెడిట్ ఈజ్ లెస్, okay, the balance which we got, that is gross loss. Okay, so once again you see ma, if credit is more and debit is less, the balance figure is gross profit. Okay, if debit is more and credit is less, the balance figure is gross loss. Okay, and this gross profit and gross loss you should transfer to the P&L account. You should transfer to the profit and loss account. Okay na. Credit ఎక్కువ ఉంటే డెబిట్ తక్కువ ఉంటేనేమో ప్రాఫిట్ వస్తుందమ్మా మనకి. ఓకేనా. అదే డెబిట్ ఎక్కువ ఉంటే క్రెడిట్ తక్కువ ఉంటేనేమో మనకి ఏమొస్తుంది? లాస్ వస్తుంది. ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా దానికి మనం ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? మళ్ళీ P&L అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ perform I'm going to discuss with you is profit and loss account. In profit and loss account we will take all the indirect expenses and indirect incomes. Okay, so once you see the perform over here, so profit and loss account for the year ending he has given. Okay, profit and loss account for the year ending. Okay, in P&L account we will take all the indirect expenses and indirect incomes over there. First you see, if suppose we got the gross loss in trading account, that gross loss you should write this side, debit side. Okay, if you got a profit in trading account, if you got a gross profit, that gross profit you should write this side, credit side. Okay na. మీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ లాస్ వస్తే ఆ గ్రాస్ లాస్ ఇక్కడికి రాయాలమ్మా తీసుకొచ్చి. అదే మీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ప్రాఫిట్ని ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ all the expenses you have to take it in debit side. Salaries, rent and taxes, insurance, printing and stationery, audit expenses, legal expenses, general expenses, okay, repairs, to selling and distribution expenses, carriage outwards, advertisement, bank charges, commission, bad debts, traveling expenses, packing expenses. Okay, with that see here, financial expenses, discount allowed, interest on capital, interest on loans, loss on sale of assets, depreciation, loss due to fire accident. Okay, till there you have to take nothing but all the expenses you have to take it. All the expenses under which indirect expenses you have to take it in debit side. Okay, next coming to the credit side. Discount received, incomes, indirect incomes, interest received, commission received, rent received, interest on drawings, apprentice premium, profit on sale of assets, bad debts recovered. Okay, these things you have to take it in credit side. Okay, so here also how we have to do the balance means how we have to find the profit means if credit is more, if credit side is more, okay, nothing but if incomes are more, okay, the balance which you got, that will be a profit. ఓకేనా. మీకు క్రెడిట్ వైపు ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అమ్మా, క్రెడిట్ వైపు ఎక్కువ ఉంది, డెబిట్ వైపు తక్కువ ఉంది అనుకో, మీకు వచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? నెట్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. క్రెడిట్ ఈజ్ మోర్ అండ్ డెబిట్ ఈజ్ లెస్, ద బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ విచ్ యూ గాట్, దట్ ఈల్ బి నెట్ ప్రాఫిట్. దిస్ నెట్ ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. Nothing but we have to add to the capital account. Okay, next coming to the, if debit is more and credit is less, then you will be getting a net loss. Okay, the balance figure will be the net loss here. Okay, I think you got this point. If debit is more and credit is less, the balance figure will be net loss. Okay na, మీకు డెబిట్ ఎక్కువ ఉంది, క్రెడిట్ తక్కువ ఉంది అనుకో, ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంది. ఓకే, అప్పుడు మీకు వచ్చింది ఏమవుతుంది అమ్మా? ఇక్కడ నెట్ లాస్ అవుతుంది. నెట్ లాస్ కానీ నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ అది ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? మనం బ్యాలెన్స్ షీట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా, ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఐ థింక్ అది అర్థమైంది అనుకుంటా. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ విత్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్. Okay, so once you see the balance sheet over here, so this is the balance sheet over. See, first capital. Okay, the capital which is given in the question, capital you have to take. If you got a net profit, you have to add. If suppose you got a net loss, you have to deduct. Okay, so capital, add net profit. If any drawings are given, okay, if any drawings are given in the question, deduct the drawings. Okay, afterwards loans are there, we have to take. Creditors, bills payable, overdraft, nothing but all the liabilities with capital we have to take it in liability side. Okay, clear? I think so it is. Next coming to the asset side.
So in case of asset side, goodwill, buildings, machinery, okay, furniture, closing stock, debtors, bills receivable, bank balance, cash, these all things will appear in asset side. In asset side you will be getting a tangible and intangible assets. So asset side you have to take all these things. Finally the balance sheet should be equal, means మనం ఏదో బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తామో ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏం రావాలమ్మా, ఈక్వల్ కావాలి. ఓకేనా? సో listen carefully. So here in case of balance sheet, liabilities and assets we have to take. So here capital and liabilities are capital, add net profit, and drawings we have to deduct. If any additional capital is there also we can add it. Okay, loans, creditors, bills payable, overdraft, nothing. But if suppose we have to pay anything, those all things we have to take it in liability side. Okay, next coming to the asset side. Asset side there we have to write the all the assets which are there in the company, but which are there in the question, those all the assets you have to take. So these are the three performers in case of final accounts. Okay, if you are perfect in these performers, okay, you can enter nothing but you can post them in trading, P&L and balance sheet. Okay, I think you have understood these three performers. You have understood these, okay, these three performers. So in the next video I'm going to discuss with the adjustments. For you have only around 5 adjustments after the deleting syllabus. You have only 5 adjustments. So those 5 adjustments I will explain, and next we'll start with the long question. Okay.